Jhalokati pack launch fire toll hits 38, over 70 hospitalized, families cry over beloved. Launch running for an hour while on fire without immediate stoppage, says police. Myanmar army airstrikes see hundreds flee to Thailand. Assalamu alaikum. Zawad Sharif here, welcoming all TV News. You've just heard the headlines, so let's move on to the details. At least 38 people have been killed after a packed ferry caught fire in Jhalokati. President Abdul Mohammad and Prime Minister Sheikh Hasina have expressed profound shock and sorrow over the casualties in the fire. The death toll is likely to rise as more passengers have been injured after the Borgona-bound MV Obijan 10 caught fire. Rescuers have recovered 38 bodies so far from the charred launch. Many passengers jumped into the river in a desperate bid to save their lives as the fire raged for about 3 hours. Survivors say the launch was packed with passengers. The fire started around 3 a.m. on Friday. The vessel anchored on the banks of the river in the Diakul area of Jhalokati. Fire service personnel rushed to the scene and began a rescue operation. 15 units of firefighters subsequently tamed the blaze around 5:30 a.m. with the assistance of the Coast Guard, police and local volunteers. The launch was about 1.5 kilometers away from the Jhalokati launch terminal when the fire erupted. Witnesses said smoke started billowing from the back of the launch, and within moments the entire vessel was up in flames. Passengers jumped off the deck in a fit to panic. আমরা সর্বপ্রথম এই শব্দ শুনতেছি, চিৎকার শুনতেছি, তারপর আমরা চলে আসছি 8 থেকে 10 জন লোক। তারপর তো দেখতেছি আগুন জ্বলে। অনেক মেয়ে ছেলে আর মুরব্বীরা কিছু লাফাই লাফাই পড়ছে, আর কিন্তু পানির মধ্যে ডুবিয়েও গেছে। এগুলো ধরিয়া কুলের দিকে উঠাইলাম। লঞ্চে প্রায় 800-900 বা তারও বেশি যাত্রী হয়তো বা ছিল। সেখান থেকে সবাই মোটামুটি নদীতে ঝাঁপিয়ে বা বিভিন্নভাবেই তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। Officials said the fire may have started in the engine room. The launch continued to run for about an hour while on fire. Police officer Syed Mahbubur Rahman confirmed this matter. The ferry was brought to the shore after the fire was extinguished, and the fire engine spent 8 more hours cooling it, he said. Fire officers said it was packed with passengers because many were returning to their homes to spend the weekend with their families and friends. Ferry accidents are common and are often blamed on overcrowding and lax rules in Bangladesh, which is crisscrossed by about 130 rivers. Ferries are a leading means of transportation, especially in the southern and northeastern regions. গত রাত প্রায় 3:30টার দিকে লঞ্চটা নলছিটি যখন ক্রস করে তখন লঞ্চের ইঞ্জিনে আগুন লাগে, কিন্তু লঞ্চটা নলছিটিও স্টপেজ দেয় নাই, ঝালকাঠিও স্টপেজ দেয় নাই। লঞ্চটা প্রায় 1 ঘন্টা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রান করতে থাকে। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে এটা যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে লঞ্চের ইঞ্জিনে আগুন লেগে আমার সম্ভবত তেলের ট্যাঙ্কিতেও আগুন অগ্নিদগ্ধ হয় এবং বিকট শব্দে লঞ্চটা এখানে থেমে যায়। All of the 72 injured passengers were hospitalized in Borishal, including 7 with severe burns who were taken to a Dhaka hospital in critical condition. As the fire ripped through the crowded ferry, many passengers jumped into the river to escape the flames. The injured were taken to Bangla Medical College Hospital in Borishal. Many of them carried burn wounds. 67 passengers are being treated in the surgery unit, while the others have been sent to Dhaka. The launch was reportedly equipped with several fire extinguishers, but no one got the chance to use them due to the rapid spread of the blaze. আগুনটা তো বাইরেই এদিকে দৌড়িয়ে সামনে সব জায়গায় ছিট্টুপিট্টু হয়ে গেছে।
এখন যদি আগুনটা সব জায়গায় শিফট হয়ে গেল ওই দিকের মানুষগুলো আগুন দেখে সব থামবে গেছে এদিকেও আসছে না ওদিকেও যাচ্ছে না মানুষগুলো সব ওইখান ঘুরিয়েই সব পুরা শেষ হয়েছে আমার ওই আত্মীয় ঢাকা দিয়ে আসতে আছে তখন আসতে আসতে তারা 9 জন আসছে 9 জন আসার সময় ওই লঞ্চে যখন আগুন লাগছে আমার দেখা গেছে 3 জন পাওয়া গেছে আর 9 জন 6 জন পাওয়া যায় না এই পর্যন্ত নিখোঁজ। বড় ভাইয়ের স্ত্রী এবং তার এক মেয়ে এক ছেলে ঢাকা থেকে এই যে লঞ্চ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে লঞ্চ আসতেছিল ছেলেকে পাওয়া গেছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল হসপিটালে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো হসপিটালে বা ঘটনাস্থলে কোথাও তার মেয়ে এবং তার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে এ পর্যন্ত 67 জন রোগী এসেছে তার মধ্যে পুরুষ মহিলা এবং শিশু রয়েছে 67 জনের মধ্যে আমাদের 3টা বাচ্চা বেশি অসুস্থ ছিল ওদেরকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে বাকি সবাই ভালো আছে তারা আমাদের চিকিৎসার দিন এখানে থাকবে এবং এটা আমাদের কন্ট্রোলই আছে। Expressing deep sorrow over the launch fire incident, BNP Senior Joint Secretary General Rizvi Ahmed said mishaps are underway in the road and waterway as the government agencies are failing to perform their responsibilities in this regard. 400 যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করা লঞ্চটি অগ্নিকাণ্ডের সময় হাজার খানেক যাত্রী অবস্থান করছিল কি করে সম্ভব কোনো নিয়ম নেই কোনো শৃঙ্খলা নেই সরকারের কোনো মনিটরিং নেই নৌ পরিবহনে দুর্বৃত্তদের দাপট বলেই কোনো নিয়ম শৃঙ্খলার তোয়াক্কা করা হয় না আর সে কারণেই জীবন দিতে হচ্ছে নিরীহ যাত্রীদের। International news. Myanmar's military unleashed airstrikes and heavy artillery on a small town controlled by Karen guerrillas, sending hundreds of people fleeing across the river into Thailand. Government forces targeted Lei Khe Khao, a small town near the Thai border that is controlled by the Karen guerrillas, who are seeking greater autonomy for the central government. Fighting has intensified since February when Myanmar's military seized power from the elected government of Suu Kyi. The Karen guerrillas offered refuge to opponents of the army. The sounds of gunfire, bombing and fighter jets could be heard across the border in Thailand, where houses shook from detonation. The airstrikes took place 3 days after the Karen guerrillas called onto the United Nations to impose a no-fly zone over the town to protect the civilians. U.S. President Joe Biden signed into a law legislation that bans imports from China's Xinjiang region over concerns about forced labor, the White House said, provoking an angry Chinese condemnation. The Uyghur Forced Labor Prevention Act is part of the U.S. pushback against Beijing's treatment of the China's Uyghur Muslim minority, which Washington has labeled a genocide. The bill passed Congress this month after lawmakers reached a compromise between the House and Senate versions. South Korea said Friday it will grant a special pardon to former President Park Geun-hye, who is serving a lengthy prison term for bribery and other crimes. The Justice Ministry said in a statement that Park's pardon is aimed at overcoming national divisions and promoting unity in the face of difficulties caused by the coronavirus pandemic. Park was arrested and sent to prison in 2017 after being removed from the office following a corruption scandal that prompted months of massive street protests. Her ouster marked a stunning fall from grace for the country's first female president and conservative icon. Before ending, let's have a look on the headlines once again. Jhalokati packed launch fire toll hits 38, over 70 hospitalized families cry for beloved. Launch running for an hour while on fire without immediate stoppage, says police. Myanmar Army airstrikes see hundreds flee to Thailand. And that is all from the newsroom for now. For more updates and videos of this bulletin, please visit our website www.ntvb.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of our NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shandar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us and have a good time.